Before the conclusion of the lesson on bar charts, pie charts and tables, I would like to highlight any difference which can be noted in describing tables in this final segment. මීළඟට මම tables වගු ගැන විස්තර කිරීමේදී කලින් උදාහරණ වලට වඩා වෙනස් වන වාක්‍ය මොනවද කියලා විතරක් පැහැදිලි කරන්නම්. In this slide too, you can view a question on describing tables. First, I will read it. The following table shows you the after-school activities done by grade 10 students of Gamunu Vidyalaya. Study the table and write a description about it. Just as in my previous examples, I have made much emphasis on explaining the keywords and phrases on describing tables. The above ඉහත දැක්වෙන කලින් උදාහරණවලදී වගේම the first column represents පළවන තීරුවෙන් නිරූපණය වන්නේ. The second column represents දෙවන තීරුවෙන් නිරූපණය වන්නේ. According to the table, වගුව අනුව the highest number of ඉහළම සංඛ්‍යාව, the lowest number of අඩුම සංඛ්‍යාව, as high as තරම්ම ඉහළ අගයක්, as low as තරම්ම පහළ අගයක්, many හුඟක්, a few ටිකක්, the most popular වඩාත්ම ජනප්‍රිය, the least popular අවම ජනප්‍රියත්වයක් ඇති. This is my model answer for describing tables. First, I'll read it. The above table shows us the after-school activities done by grade 10 students of Gamunu Vidyalaya. The first column represents the number of students. The second column represents the after-school activities. They are swimming, karate, netball, gymnastics, basketball, and badminton. According to the table, the highest number of students likes swimming. It is as high as 30. The lowest number of students likes karate. It is as low as 8. Many students out of 90 like gymnastics. An equal number of students like netball and badminton. It is only 10. Students like basketball more than karate. But only a few students like basketball. The most popular after-school activity is swimming. The least popular one is karate. Next, I will elaborate on my model answer. In tables, you can see columns instead of axes. Therefore, you may describe the columns as follows. Bar charts වල අක්ෂ axes ගැන කතා කළා වගේ tables වගු වල අපි තීරු columns ගැන විස්තර කරනවා. The first column represents the number of students. වගුවේ පළමු තීරුවෙන් නිරූපණය වන්නේ සිසුන් සංඛ්‍යාව. The second column represents the after-school activities. දෙවන තීරුවෙන් නිරූපණය වන්නේ පාසල් වේලාවෙන් පසුව නිරත විය හැකි ක්‍රියාකාරකම්. It's very obvious to you that I have dealt with numbers just as in describing bar charts. You may remember the rule on how to use the verb with the expressions the number of and a number of. I hope there is no point in repeating what I have already explained to you in my previous video lessons. You had better revise them and put them to effective use. මම bar charts describe කරද්දී the number of සහ a number of කියන phrases එක්ක ක්‍රියාපදය ඒ කියන්නේ verb එක ලිවිය යුත්තේ කොහොමද කියලා දීර්ඝව පැහැදිලි කරපු නිසා නැවතත් මම ඒ ගැන මේ වීඩියෝ ලෙසන් එකේදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ගැන රිවිෂන් එකක් ඔබට අවශ්‍ය වුණොත් describing bar charts, pie charts and tables episode 1
කියන වීඩියෝ ලෙසන් එකෙන් ආපසු නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. I have introduced two more key terms here which you can make use of describing even bar charts and pie charts. I have written like this. Many students out of 90 like gymnastics. සිසුන් 90 දෙනාගෙන් බොහෝ අය කැමති gymnastics වලට. Only a few students like basketball. සිසුන් ටික දෙනෙක් පමණක් basketball වලට කැමතියි. Tables වගේම bar charts සහ pie charts විස්තර කරන විටදීත් අපිට ලියන්න පුළුවන් words දෙකක් තමයි many සහ a few. Many සහ a few කියන්නේ determiners. ඒ determiners එක්ක සෑම විටම අපි ලිවිය යුතු වන්නේ plural nouns. මෙහිදී මම use කරලා තියෙන්නේ students කියන word එක. ඒ කියන්නේ countable nouns ගණන් කළ හැකි නාම පද එක්ක තමයි අපි ඉහත සඳහන් කරපු many සහ a few කියන determiners use කරන්න ඕනේ. verb එක ගැන සලකලා බලනකොට අනිවාර්යෙන්ම plural verb එකක්. ඒ කියන්නේ බහුවචන ක්‍රියාපදයක් තමයි අපි ඔය කියපු determiners එක use කළ යුත්තේ. මම like කියලා මේ sentences දෙකේම ලියලා තියෙන්නේ ඒ නිසා. You may see the structure of the other sentences remains the same as in my previous examples. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති අනෙකුත් වාක්‍ය රටා පෙර උදාහරණවල ආකාරයම බව. I hope you may have gained a sound knowledge on describing charts and tables. I have made plain the structures and a range of keywords and phrases used in this particular subject matter, and we have high expectations for you that you would score almost 10 marks allocated for the question based on describing trends on the O-level examination paper. Please revise the lesson until you gain practice in writing these, because practice makes you perfect.